Where does Rand get his information today? Where are you getting your digital marketing content today, your data, your statistics? Who's killing it out there? Yeah. Uh, you know what I've found that's fascinating as compared to years past, where I would have given you probably a few different blogs and individual people. Today, I get almost all of my information from aggregators. So just slightly self-serving, but it's just a free thing we have in SparkToro. I don't know if you checked out the SparkToro trending, but it essentially just aggregates a bunch of marketers' Twitter feeds and looks at URLs that they share in common. And so, essentially there's whatever, 5 or 10,000 marketers who've connected their Twitter accounts to trending. And then trending shows, here's 40 people shared this URL today. And that is where I get a ton of my stuff. I'm also a huge user of Hacker News and a consumer of Reddit. I have a bunch of subreddits that I subscribe to and aggregate data that way. Pocket has a recommendation system behind the scenes that aggregates stuff that people have suggested on Pocket and that people are engaging with and reading. Those are my, and TechMeme. So those are like my big four. I kind of read those every day. I obviously use Twitter and LinkedIn pretty heavily as well. But so I think what's interesting about that is it suggests a sort of move from media brands owning the landscape, which, hey, 10 years ago, right, I would have given you a list of 10 or 12 blogs. I would have said like, oh, I read Search Engine Roundtable, I read Search Engine Land, I read whatever, SE Journal, I read Moz, I read Backlinko, whatever, right? That's my list. And now that's not my list, right? My list is these aggregators. What's cool about that, what I think is great, is it means anyone can get in front of people, right? Like if you put out some amazing piece of content, it doesn't matter that you're, stuck in your house in Argentina, right? Like it can make its way around the world, around the internet marketing world, globally, from getting onto some of these platforms. And that is super cool as compared to, 10 years ago when you're like, well, how am I going to get published on whatever, Moz or Search Engine Land or these types of publications? Pues la verdad es que yo, por ejemplo, empecé en Twitter hace un montón. Y entonces, pues empecé a seguir a toda la gente SEO más conocida y gente buena. Entonces, yo intento seguir siempre o intento descubrir gente que sepa mucho. Y entonces les sigo para seguir aprendiendo. Entonces, ese sería un primer consejo. Segunda cosa, ahora mismo en la actualidad hay mogollón de blogs, tanto americanos como de Reino Unido, como de España, ¿vale? Y también en LATAM, que hablan de SEO y de cómo hacer cosas y de novedades y de experimentos. Entonces, mi consejo es que leáis todo lo que caiga en vuestras manos, todo lo que podáis, ¿vale? Es verdad que ahora, como os decía, hay mucho contenido y a veces no es fácil filtrar el contenido bueno, ¿vale? Pero es verdad que, por ejemplo, hay newsletter como la de Aleida o newsletter como la de Esteve Castells, que también tiene una newsletter, que ellos cada semana o 2 semanas filtran el contenido y te dan una selección de los mejores contenidos de SEO. Entonces, eso también es una muy buena idea. Y por otra parte, a veces también para seguir teniendo la mente fresca y teniendo buenas ideas, también hay que dejar de leer SEO y leer otras cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, en los últimos años he estudiado mucho sobre diseño, sobre UX, un poquito sobre CRO, me meto también en temas de Python y otras cosas, un poco para seguir alimentando mi cerebro y tener, seguir aprendiendo cosas que luego a lo mejor puedo extrapolarlas y las puedo llevar al SEO, ¿vale? Entonces, mi consejo es seguir a gente buena en Twitter y gente que pilote mucho. Las newsletters que os acabo de decir, también os podéis hacer, no sé si los lectores de RSS, un Fieldy o cualquier cosa de estas, pues meteros ahí todos los blogs y cada semana pues lo vais leyendo. Pero ahí, por ejemplo, los blogs de Google, de Webmasters, o Search Engine Land, este tipo de webs generan contenido cada día. Entonces ahí tenemos un montón de información. También las herramientas, Distill, Sistris, Href, Senras, todas las herramientas tienen blogs o tienen áreas de contenido que también suelen ser muy interesantes, ¿vale? Entonces, creo que por recursos no es. Pero yo intento por lo menos las fuentes oficiales de Google seguirlas, porque son los que te van a decir, digamos, lo oficial.
Y luego gente buena que hace experimentos, que hace grandes casos de estudio, tutoriales, también intento seguir a esa gente.